Hi, my dear students. Welcome back to my class. I hope you all are fine. So, in today's session, I am solving the Zen paper because most of the students they have requested me to solve the Zen papers in my channel. So, it is an actually it is an added advantage because see the most of the students they are trying to get the good or the better marks in the examination. So those students, by solving these kind of papers, you will get more and more confidence. So in today's session, I am going to solve the Zen paper for your 2022 board examination preparation. Okay. So I welcome each and every one of you to my class, my dear students. I hope you all are fine and you all are preparing well for your examination. So I think that almost you have completed science, and also as you all have the first examination on 28th, that is a Monday. So please do not waste your time. Use maximum of your time to study the concepts for your examination. See, about the ray diagrams, you're asking few questions. Okay, let me now start the session. So in between the session, I'll be answering for your questions. Okay. So ray diagram, you have to study, you have to practice, you have to know the nature of all the ray diagrams as well. So related to this particular question, I have already posted a video in my channel. If you want, I'll be sharing the same video in the Telegram group once again. Okay. So it's already late. We have already started the class lately. So without wasting much time, I'm going to continue the class. See, still students, in Zen paper, I'm solving the chemistry and biology part. You know that I'll be handling chemistry and bio for you. Physics will be handled by the Deepa ma'am. Okay. Yes. So when we look at the first paper of the Zen, I'm going to solve. See, the molecular formula of the compound CH3OH is given. So let me see who will answer. Who will answer? The molecular formula of the compound CH3OH. The first correct answer is given by Vedita. Already it is given by Chaitra, Nagendra, Shamit, Vijay, and Mamata, Sinchana, Shreya. Many are giving the right answer. Yes, children, your answer is absolutely right. See, CH3, I told you how to identify the name. See, if in the examination, if they have given CH3 is nothing but, what do you have to identify here first? C is nothing but, so it denotes that meth. Meth is nothing but there is only the presence of one carbon, as OH is nothing but OH is our functional group, alcohol. So meth plus all, what is it become? It will become methanol, or you can also write it as methyl alcohol. So if in the examination, instead of methanol, if they give methyl alcohol, it is also right answer, dear students. It is also right answer. Okay. But here they have given the methanol. So the right answer is option D, that is methanol. Moving to next question. An oxide of an element is dissolved in the water. The solution turns red litmus blue. So what are you going to identify? You are going to identify an oxide of solution which is turning the red litmus into blue. So which is that oxide? See, first of all, you want to know, children, see, when we talk about something is, changing its color, it should be acidic or basic. You should know the nature of the solution. Okay. So generally, I would like to tell you one thing at this moment. So if the solution is acidic or if solution is basic, okay. So how can you identify whether the solution is acidic or basic? By having only one litmus paper. Let me take only one litmus paper now. If I have only one litmus paper, if I dip in this solution A, suppose this litmus paper is red in color. So suppose when I dip this red litmus paper into solution A, if it does not show any change in the color, then the solution will be acidic. Okay. Suppose if this red litmus paper, when it dipped in this solution, and if it shows the change in the color of litmus, then it is basic in nature. It is basic ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? First and foremost, you want to know about this particular point. Okay. Very importantly, you want to know about this particular point. So many are trying to answer an oxide of an element. My question is an oxide of an element, okay, which is dissolved in the water. So which can be dissolved in the water? See, when we look at four options, methyl oxide, definitely not. This is not the right answer. Okay.
See, we are not talking about any hydrocarbons here. Okay, so this is an alkyl group. And when it comes to carbon, carbon is a non-metal, children. It is a non-metal. Okay, yes. Next, when it comes to calcium, in the metals and non-metals lesson, you have heard that calcium, see, when we put the calcium into the water, what happened? Calcium will dissolve in the water. Calcium will dissolve in the water. You know that it will stick to the bubbles of hydrogen gas, all those things. But here, calcium oxide is basic in nature. That is the one thing you want to know. Okay, so when we dip the red litmus paper into the calcium oxide solution, what happened? It will change the color of the red litmus to blue. Okay, so the right answer here is calcium oxide. What about methanol? See, methanol is again an alcohol group. So we're not talking about any kind of hydrocarbons in this particular point. We are talking about a solution which is capable of changing the red litmus to blue. Okay, so the right answer is option C here, dear students. Okay, option C is the right answer. Yes, fine, very good. Most of you are trying to answer. Abhishek, Pushpa, Bindu, Vijay, Rahul. Okay, many are right, giving the appropriate answer. Let us move for next question, dear students. See, which of the following solutions has the maximum hydrogen concentration ion in the given options? Okay, 4 options are given. The option A is with the pH value 6, option B is pH value 7, option C is pH value 8, option D is pH value 9. I think you all are answering already. Yes, very good. Your answers are correct. 100% correct. Dear students, see pH value with the 6 and pH value with the 7. See, 6 is below neutral value. So it is first of all acidic in nature. Let us check others. See, 7 is neutral. When it comes to 8 and 9, okay, they are basic. But these base also contain H plus ion, but it contain in very less amount. Among the 4 options, they have asked maximum hydrogen ion concentration. Andre ಯಾವುದರಲ್ಲಿ H plus ion concentration ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. When we look at this, H plus ion concentration is more in the pH value 6, in the solution which contains the pH value 6. Very important, dear students, you want to know this. When we look at 4 options, option A is the right answer. Yes. So next, see, when I talk about state in Zen paper, they have also asked about state Mendeleev's periodic law. You all know that. Just think this is a revision class for you. As many times as I repeat the answer, so you are listening as many times as possible. So this will help you to remember the answer for long term and also try to give the correct and appropriate answers in your examination. It is definitely going to help you. So dear students, you all know that when we talk about Mendeleev's periodic law, see, what do Mendeleev's periodic law all says about? It says about atomic mass. So the properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass is nothing but the Mendeleev's periodic law. Okay. Suppose in this case, suppose if they ask about modern periodic law, you are going to write the same statement, but instead of atomic mass, you will be writing the atomic number. Okay. Yes. Fine. So yes, I hope you all have understood this particular topic. Next, dear students, we draw the structure of benzene molecule. What is the formula of benzene? First answer is given by the Navya Manjunath, followed by yes, Vedita has given, Tanu, Navya, Vaishnavi. No, you have not answered. So followed by, see, those who are asking, ma'am, screen is not clear. Please click on your YouTube video settings. Set it for high resolution. Okay. Yes. See, draw the structure of benzene molecule. When we draw the structure, before drawing the structure, let me write the molecular formula of benzene. The molecular formula of benzene is C6H6, dear students. So we have to write C6, C1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms. See, when it comes to benzene anta ಹೇಳಿದಾಗ there should be single, alternate single and double bond. ನೋಡಿ, ಒಂದು single, ಒಂದು double. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Alternate single, double, single, double, single, double. So this should be there and 6 hydrogen atoms should be there. Okay. So this is how we are going to write the structure for the benzene. This is how we are going to write the structure for the benzene. Yes. Moving to next question, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. What is the speciality of the elements of the 18th group of the modern periodic table? I told you very clearly. See, in the modern periodic table, when we take the modern periodic table, so how many groups you should study? You should study group 1,
you should study group 2 and group 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ. You have to start from group 13 and you have to end at group 18. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. And you should learn period 1, period 2, period 3 and also the period 4. 4 periods ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Understand? So this includes the first 20 elements. So 18th period ಅಲ್ಲಿ what are there? There is presence of the some special elements. They have asked here, what is the speciality of the elements present in the 18th group? See, in 18th group, the elements which are present are noble gases. They are all noble gases. Ella kuda noble gases 18th group alli irantadu. Okay na? So noble gas anta yak karitivi? Why do we call? Many of you are trying to answer. Very good, dear students. I appreciate your involvement in answering the question. So yake noble gas anta karitivi? Because see, in 18th group first helium will come. Second element is helium. So 18th group mal baruvanta first element bandu helium. Okay, helium ಆದ್ಮೇಲೆ 10th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ there are 6 inert gases. Okay, why do we call it as inert? ಯಾಕೆ inert? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay, why do we call 18th group elements as inert gases? It is because these group elements, they have already obtained the stability or they have already obtained the noble gas configuration, or they have already obtained the octet rule. They are following the octet rule. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. You can write any answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? They have obtained the stability ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. They have obtained the noble gas configuration ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so because their valencies are zero because they are completely stable in nature. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is what you are writing answer. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. All the elements have obtained the stability. Okay, except helium. Helium ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, 8 electrons ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ it has obtained the stability. So when we talk about all the 18 group elements, helium is the only one element which has 2 electrons on its orbit, but it has obtained the stability only by having 2 electrons. Rest of other elements apart from helium, see 6 elements are inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. 6 elements ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದೆ and their valencies are 0. Why? Because they have obtained the noble gas configuration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It has obtained the noble gas configuration. I think you are clear with this topic, dear students? Yes. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ 3 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C4H10, C5H12, C6H14, C7H16. So let me ask the name of this before actually getting into the point. ನಿಮ್ಮೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 480 pixels ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So C5H12, what is the name of this hydrocarbon? What is the name of this hydrocarbon? C5H12. Okay, let me see who will answer first. Okay, first correct answer is given by the Prasad. Prasad has given the first correct answer, followed by Bhuvana and Kavita and also Krishna, followed by Navya. Okay, many have followed by these students. Okay, fifth, C5 is nothing but pent, dear students. This is pent. And yes, this is alkane, this is pentane. Okay, but ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C4H10 ಇಂದ C5H12 ಗೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ H10 to H12 ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು C5H12 ಇಂದ C6H14 ಹೋದ್ರು ಕೂಡ CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, C4H10, C5H12, C4H14, C7H, C6H14 and C7H16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the melting point gradually increases
ಫ್ರಮ್ C4H10 to C7H16 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಹೆಪ್ಟೇನ್ ವರ್ಗೂ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಪೆಂಟೇನ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇಳಬಹುದಾ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನೀವು C4 ಇಂದ C7 ವರೆಗೆ ಬರೋಷ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ as the number of atoms increases, I just repeat this once again. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. C4 ಇಂದ C7 ವರೆಗೆ ಬರೋಷ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. See, as the number of carbon atoms are increasing, what happens? The molecules increases. Okay, so as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, boiling point of this and also the melting point of this will increase. ಯಾಕೆ? ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಹೆಪ್ಟೇನ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ somebody is saying, ma'am, Zen papers are so hard. Do we expect something similar in our boards? Definitely, why not? Why not? ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ C4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ C4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೆಂಟೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಂದ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ C4 ಇಂದ C7 ವರೆಗೆ ಬರೋಷ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೈನ್. So Deepa madam also will start solving the Zen. She has already started solving the Zen papers for mathematics. So physics ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಟಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 11 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪಿಕ್ ಎನಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಡು ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಸೇಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಸೇಸ್? ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? What does the Newland law say? Most of you are answering. Yes, most of you are trying to answer, but I want 2 pair. Adukku munche, okay, Shamit has answered first. Every 8th element has similar to that of, yes, every 8th element has a property similar to that of first one. So complete ಮಾಡಬೇಕು answer na. Yes, almost ನೀವು type ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ I can understand. Yes, your answer is absolutely correct. So every 8th element has the property similar to that of first one ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು Newland law of octaves ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
ಸೊ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ there is hydrogen, there is fluorine, and there is chlorine, and also there is cobalt and nickel. So let me take only few elements so that easy for us to identify. So next group nalli namge iruvanthadu lithium ide. We have lithium and we also have sodium and we also have the potassium. We have sodium and potassium. So next group alli namge ondastu elements ide. We have beryllium. Okay, we have beryllium and we also have the magnesium. Magnesium ide namge illi. Okay, and also we have the calcium ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, so which are the two pairs of elements which are following these property? So look at this, sodium and potassium. Okay, when we look at the Newland's law of Newland's table, sodium and potassium are placed in one group. That means sodium will be the first element. So when it comes to sodium, magnesium barutte, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, ಇಲ್ಲಿ next ಇರೋದು ನಿಮಗೆ chlorine and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ potassium ಬರುತ್ತೆ. So sodium is the first element and potassium is the eighth element. So they are following the Newland's law of octaves. Similarly, magnesium the first element agi ನಾವು consider ಮಾಡಿದ್ರೆ according to Newland table, so we have magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon ಇಲ್ಲ chlorine, potassium ಇದೆ and then we have the calcium. So magnesium in the calcium ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ eighth element ಆಗುತ್ತೆ. So according to this ನೋಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಟೂ ಪೇರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ದ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆನಾ? ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ magnesium is the first element, aluminum is the second, then third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth is the calcium. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ potassium are one pair, magnesium and also the calcium are the other pair. I hope you have understood, dear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, magnesium and calcium are the two pair. These elements are now having the similar property to that of first one because they follow the Newland's law of octaves. Yes. Moving to next question nodi. There are two solutions. Already ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. I was solving about the multiple choice question. So ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. There are two solutions, dear students. Solution A and B. Okay. Actually question ಏನಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಝೆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ. ಎ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಬಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದೇ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಬಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ which is acidic, which is basic, what will happen? See, if we take the red litmus paper and dip in the solution A, and if this solution does not show any change in the color, then this is acidic, children. This is acidic. Okay, now suppose when we dip this red litmus paper into the solution B, ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ರೆಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಈ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ
ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this is basic. Only by having the red litmus paper in our hand, we can check whether the solutions are acidic or basic. Solution A ನಲ್ಲಿ dip ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, red litmus remain as it is, so it is acidic. Solution B ನಲ್ಲಿ dip ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, red change it to blue, so ಏನಿದು, this is basic. Okay, I think you are clearly able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is very very easy to understand, dear students. Okay, yes. So answer ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. When we dip the red litmus paper to solution A, it does not show any change in the color because it is acidic in nature. But when we dip it in the solution B, it is changing its color because it is basic in nature. Okay. So next question ನೋಡಿ. Classify the following into acidic, basic and also amphoteric oxides ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So already ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ I would like to justify. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೇಟಿಂಗ್ ತರ ಲೆಂದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಆಸಿಡಿಕ್, ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್, ಯಾವುದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ನೀವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So potassium and magnesium oxides are basic in nature. ಇನ್ನು amphoteric oxides ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Al2O3, that is aluminum oxide, is an example for amphoteric oxide. Along with the aluminum oxide, the other example we have is zinc oxide. Both aluminum oxide and zinc oxides are the examples for the amphoteric oxides. Okay, very good. Most of you are answering. Very good, children. I appreciate the effort which you all are putting. Very good. Fine. So ಈಗ 3 marks questions ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. See, observe the following reactions and arrange the metals used in the reaction in the decreasing order of the reactivity series. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೋ. ಹೌದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಟು ಹೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟು ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐರನ್. Okay, let me see if any student is trying to answer. Let me see if anybody is trying to answer. Okay, I think you all can see the answer, but also try to answer. Okay, so most of you are trying to answer. Very good. Yes, so we have copper, we have silver, we have iron. How can you arrange them according to the decreasing order of the reactivity series? Decreasing order. Which is more reactive, which is medium reactive, which is less reactive here? Yes, very good. Most of you have answered. See children, when you look at the textbook, see the metals which are given in the series are, firstly they have given potassium, followed by the potassium they have given the calcium. So they have given the calcium, and followed by the calcium they have given the magnesium. So ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Magnesium, and they also have given the aluminum. Okay, they have given the aluminum and they have also given the zinc. They have also given the zinc. They also given the iron. They have also given the iron. They also have given the lead. Okay, lead is nothing but Pb. Lead is Pb. Okay, and they have given in the textbook, after lead they have given hydrogen. Okay, after hydrogen they have given copper. Okay,
After copper, they have given silver and gold. Okay, let me write that also because I should teach you, no? Okay, yes. 1 second, students. There is a small error. Okay, fine. Oh, I have removed it. Fine. So they have given the copper. After copper, they have given the mercury. Followed by the mercury, they have given the silver and also the gold. Okay, so ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ನೋಡಿ, potassium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, copper, there is mercury and silver and also gold ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತೆಗ್ಬೇಡ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕಾವೇರಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್. You all are able to hear me, right? Okay. See, Kaveri Nadiya Kalapa. Okay. Margadalli Alayitu Zinke. Okay. So this is for these many elements. February alli pubnalli kulitavanige sikkitu belli chinna. This is what I taught in my class. Very easy to remember. See, this is Kaveri. K for Kaveri. Kaveri Nadiya. Ca for Kalapa. Okay. MG, I just M for Margadalli, AL for Alayitu, ZN for Zinke. Okay, Kaveri Nadiya Kalapa, Margadalli Alayitu, Zinke. Okay, FE, February alli PB, Pubnalli Kulitavanige Sikkitu, Belli, that is nothing but AG, AU is nothing but Chinna. I think you all are able to easily remember. So if you know so much, definitely you can answer. Yes. So there are so many different ways, children, you can identify and which is easy for you, you can follow that. Okay, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಐರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ, ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. Copper is more reactive than silver. This is how you are going to write in the examination. Okay, yes. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಝೀಬ್ರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೈ ವಿಚ್ it can form the large number of compounds. Very important. See, properties of carbon ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್. ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. It can also form the branched chain and it can also form the cyclic chain. So this formation of the carbon with the special property of it, we will call it as catenation. We will call it as catenation, dear students. So catenation is nothing but the self-linking property of the carbon. Okay, self-linking property of the carbon which is making a large number of carbon compounds. Understand? Catenation is nothing but the self-linking property. Nenpirli. And we also have tetravalency. Tetravalency is nothing but tetra andre 4 anta artha. Okay, so there what happened? Carbon has 4 valence electron. It can bond with the other 4 carbon atoms or monovalent atom of other elements anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Both are very very important. ಎರಡು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, Telegram user ID ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು. It is given in the description box below. You can find it. Yes. So let us go for next question. ನೋಡಿ, write the molecular formula of an alkane and an alkene and an alkyne having the 3 carbon atoms each and name them ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೀನ್, ಆಲ್ಕೈನ್, ಈ ಮೂರರದು ಕೂಡ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
they are asking the molecular formula. So what is the N value they have given? They have given N value as 3. 3 is nothing but prop anta artha. So we can say propane, propene, propine. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. CnH2n plus 2 ಇದೆ. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, C3H23 6 plus 2 ಏನಾಯ್ತು, C3H8 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, CnH2n ಇದೆ, CnH2n. ಸೊ 3 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C3H23 6 ಏನಾಯ್ತು, C3H6 ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಕೈನ್ CnH2n minus 2 is the general formula. If you put 3 for alkyne, C3H23 6 minus 2 C3H4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. 3 marks easily you can get from this particular question only by writing the alkane and alkyne where their values are 3. Okay, 3 ನ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes. So first of all, I would like to thank one of the student who has been sent the Zen papers to me, as I was asking in the Telegram group to forward the Zen papers so that I can help you by solving, so that many students can get help out of this. So I was asking the Zen papers. So I think her name is Navya, I feel. Okay. So Navya has sent the papers to me. Thank you so much, Navya, for sending the papers, so that today many students could be able to know the answers for the Zen papers, and they also could be able to answer in the examination. Yes. So yes, children. So today I am solving only one paper. So now almost I am ending with the chemistry part. I start with the bio and I'll end it very fastly. Okay, yes. So next 4 mark question they have asked, children. See, here some questions are little bit tricky type. You have to know. See, the question is, I think here I have not mentioned the question. So let me read out the question here, children. So this question is very special actually, because ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, write the special, no, this is 4 mark question. No, yes, write the symbol of the cation and anion present in the magnesium chloride ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ magnesium chloride, children, when we write magnesium and chloride, magnesium is a metal. Okay, chlorine is a non-metal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Metals always form what kind of ion? They form the cation. That means they form plus. Chlorine being a non-metal, it always forms anion. That is nothing but minus. So question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, write the symbols of cation and anion present in the magnesium chloride. ನೋಡಿ, magnesium chloride ಬರ್ದಾಗ we get Mg2 plus, because the electronic configuration of magnesium is 2,8,2. In the outermost orbit there are 2 electrons, 2 valence electrons. So magnesium is ready to donate these 2 electrons. So it is Mg2 plus, so it forms cation. And Cl, chlorine needs 1 electron because its electronic configuration is 2,8,7. So 17th element ಆಗಿದೆ, 7 valence electron ಇದೆ. Chlorine need 1, rather than losing 7, it take 1. So thereby it will form anion. So that is a negative ion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the one question they have asked. So ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತಂದ್ರೆ, see, write the ionic reaction taking place at cathode and anode during the electrolysis of molten sodium chloride ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Dear students, electrolysis of molten sodium chloride. I repeat, see, electrolysis of molten sodium chloride andre it is nothing but the chlor-alkali process. Okay, because the chlor-alkali process alli ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we take sodium chloride and we decompose it. So ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, we get hydrogen, we get chlorine, and we also get the sodium hydroxide. Exam ಅಲ್ಲಿ ಈ particular topic ಗೆ related ಆಗಿರುವಂತ question 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is one of the different variety of question. So ಇದೊಂದು different variety. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
that is taking place at the cathode and anode during the electrolysis of molten sodium chloride. Sodium chloride decompose ಆದಾಗ cathode and anode ಹತ್ರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, you have to write the reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. when molten sodium chloride is taken in the electrolysis of water ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, hydrogen is released at cathode and chlorine is released at anode. chlorine gas ಮತ್ತೆ hydrogen gas ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿ ಹತ್ರ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಡು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ high melting points ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಅಟ್ 9 o'clock. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ heavy schedule I could not start at 9. I already informed in Telegram group that I'm going to start the class at 10. So this completes the chemistry, dear students. Now let me start the biology very quickly. So let us see who will answer for this question. Yaar answer ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. Yes, fine. Chloralkali process ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ. The incorrect statement about the insulin secretion among the following is. Incorrect ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು in case of MCQ. Very important, dear students. Incorrect statement about the insulin ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So first option ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, insufficient secretion of insulin causes diabetes. ಹೌದು, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. 100% ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? See, it regulates the growth and also the development of our body. This is wrong, dear students. ಯಾಕೆ wrong? It actually ಏನಂದ್ರೆ with respect to insulin hormone. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಿಖಿತ್, ಕೀರ್ತಿ, ಅನೀಶ್, ದರ್ಶನ್, ದುರ್ಗಾ, ಹರೀಶ್, ಲಿಖಿತ್. ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ನವ್ಯ. Okay, many are giving the right answer. Very good. Yes. So it is done by pituitary gland anta Mallana Gowda avaru heltidra. Very good. I think you all know the functions of all the glands, hormones which come under the control and coordination. Yes. Moving to next question. Let me see who will answer for this particular question. See, an example for the homologous organs is. Correct ah keliskolli. I repeat the question. The question is, okay, an example for homologous organs is our arms and dog's foreleg, our teeth and elephant tusk, potato and runners of grass, all of the above. Which is the correct answer, dear students? I hope you found the answer. I'm waiting to know the answer. An example for the homologous organs is. So there are so many organs are given here. The first answer they have given as, our arm and dog's foreleg.
Next, our teeth and elephant tusk. I think this question is in your textbook. Option C, potato and runners of grass. Option D, all of the above anta kottidare. So which is the right answer? Let me see who is answering. Most of you are answering A, B. So Kempana and Priya followed by Krishna and okay. So you are giving right answer. Shailaja has given right answer. Dear students, when we look at this, the option D, all of the above is right answer. Yake? See, homologous organs is nothing but the organs have the same origin, but they perform the different functions. Our arms and dog's foreleg have similar structure, but we perform different functions. Similarly, our teeth and elephant tusk, so both are teeth only. Origin is similar, okay, but the functions are different. Similarly, the potato and runners of grass also origin, that means they have similarity in their origin, but their the functions are different. All the above three are the examples for homologous organ. It is actually given in your textbook. Your textbook and nodilla anta ankotini. You have not seen in the textbook, I feel. Yes. So moving to next question. What is non-biodegradable waste? Give an example. Already I told you our environment in the bio and non-bio concepts are very important. See, biodegradable, non-biodegradable and nodaga. Non-biodegradable is nothing but the waste that cannot be undergone decomposition. Ee riti adru baribodu, or it cannot mix up with the soil anta kuda adru ನೀವು baribodu. Any one answer you can write in the examination, dear student. Any one. Okay? Yes. Fine. So if you are raising the question, ma'am, tell us about these are helpful for examination. Yes, 100% they are helpful for examination. As it is helpful for your examination only, dear students, I am sitting at this time and spending time for your the improvement for the examination preparation. Nimge exam help agli antane ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ. So if it is not useful for you, why I am sitting at this time and teaching you? It is helpful. Definitely it is going to helpful. Yes. Yes. Take my name. Okay. Yes. What is your name? You're not mentioning your name. Okay, fine. So here children, they have also asked about the examples. Metals and glasses, they are all non-biodegradable because they cannot decompose. They cannot decompose. Yes. Next question. How is the spinal cord protected in our body? This is an extra question, dear students. When we talk about spinal cord in your textbook, only related to reflex arc and reflex action is there. Here just a general question they have asked. It is protected by bones, ligaments and discs and muscles. So this may not come to your exam, and this particular question may not come into your examination because ನಾನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೋನ್ಸ್, ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ ಜೆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ 100% ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? From the harmful ultraviolet radiation released by the sun. That is the reason it is necessary to protect the ozone layer. Okay? Yes. Moving to next question. How does the chemical coordination occurs in the plants is the next question. Hege chemical coordination agutte plants alli? See, very important dear students. See, plants have the hormones in it. They have the hormones in it. Okay na? So, chemical coordination in the plants occur by the phytohormones. What is mean by phytohormones? Phytohormones is nothing but the plant hormones. Plant hormone andru onde, phytohormones andru kuda onde. Artha agtide alva? So chemical coordination in the plants is occurred by the plant hormones present in it. Okay, you already learnt about plant hormones. So let us see who will answer. Mention the 4 plant hormones which you learnt in this lesson. Mention the 4 plant hormones which you have learnt in the control and coordination lesson. Let me see who will answer. Who will answer first? Only their name I'll tell. Full answer I want.
Navya has answered only one hormone you're answering. I want all the 4 hormones. Again, Vishwajit also has answered only one. All the 4 who will say first. First, yes, Krishna has said auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid. Followed by Shamit has also answered and Prasad has also answered. Fine. So all the 4 hormones are very important, dear students. I told you many times, you want to understand and learn the importance of all the 4 plant hormones, because they can ask any of the function of these plant hormones, either auxin or the gibberellin or the cytokinin or the abscisic acid. All the 4 plant hormones are very important. Yes. Next question, dear students. This is a skill based or understanding level questions anta heltivi. Reuse of plastic is better than recycling them. Yake? Why? Now plastic na reuse ಮಾಡೋದು better than the recycling. Yake? What is the reason anta keltare. Very simple. Nodi, reuse. If for example, if you have a water bottle, used water bottle, this water bottle, you can use it for some other purpose. You can make some craft by using this water bottle. You can cut this water bottle and put some seed into the water bottle. So you can use it for various purposes. There is no need of adding any extra source of energy. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ extra source of energy ನೀವು ಹಾಕುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. But when it comes to recycling needs some extra energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So because recycling needs some extra energy, or it needs some energy anta bariri. Okay, but reuse does not need any kind of energy. Okay, that is why reuse of plastics is better. There is no involvement of energy. Recycling needs some energy anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's very important, dear students. You want to understand this. Yes. Next question. Why do we need to manage our resources judiciously? Judiciously ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We are going to use our resources, our natural resources. Resources ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The resources ಅಂದ್ರೆ the natural resources ಅಂದ್ರೆ resources which we get from the nature. So 1 month ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I won't read out your answer. So the idea with 1 month is trying to answer. Very good, actually. I appreciate your effort, because no waste material is created ಅಂತ ಯಾವುದು previous question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. Previous question ga. So my question now is different. I'm asking a different question. So first correct answer is given by Thanu. Appreciate Thanu. Still you are in my class today. Yes, very good. Very good. Very good. Your answer is correct. Yes. See, why do we need to manage our resource judiciously anta keldaga? See, anything which we get from the nature, dear students, artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. Anything which we get from the nature is very, very, precious for us. We should not waste it unnecessarily. Okay. So we need to manage our resources. Resources means anything which we get from the nature is called as natural resource. We should use it judiciously. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, to maintain the balance in ecosystem. Correct answer. Okay. Ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Interaction between the living and non-living ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Our environment lesson ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Okay. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ecosystem, how do we define ecosystem? Ecosystem is an interaction between the living and non-living things ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. So it maintains the ecosystem, and it will what I was telling, I was actually telling that we need to manage our natural resources because to maintain the ecosystem. Second thing ಏನಂದ್ರೆ these resources which are available in the nature also has to be saved for our future generation children. As your parents, your grandparents have saved something for you, you are using it. You are using it. Howdalva? As your parents, your grandparents have saved something for you, you are using it. Okay now, if they have not saved anything for you, you don't have anything now to use. Okay na, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So that is the reason you always have to save. You always have to save. Okay, important thing, children. Yes, fine. Let me go for next question. Sex of the child is determined by the father. Expected question from the lesson heredity and evolution. Heredity and evolution ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
See, during reproduction, you know that father and mother both releases the gametes. Those gametes contain the chromosomes. Haudalva? So adralli enagutte, father always releases the chromosome which contain either X chromosome or Y chromosome. Okay, he releases a sex cell which contain either X chromosome or Y chromosome. But mother, as she is having the perfect pair of chromosomes, okay, she always releases X chromosome. Okay, if father releases Y chromosome, then the resultant baby will be the offspring will be the boy child. If the X chromosome is released by the father, then the resultant offspring will be the girl child. So who is responsible for the sex determination? Father is responsible for the determination of the sex of the child, because father has X chromosome and also Y chromosome, mismatched pair of chromosome, but mother has the X and X chromosome, which we call it as the perfect pair of chromosomes, dear students. It is called as perfect pair of chromosomes. Very important. If father donate X, the resultant baby will be girl. If father donate Y, the resultant baby will be boy. So father is responsible to determine the sex of the child. Very important. Okay. So this question can be expected in the examination, because in most of the question paper they have asked. Next question. See, what are the functions performed by the testis in the human being? See, related to male reproductive system as well as female reproductive system, ಎರಡು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Male and female ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? Yes. So somebody is saying, I don't use Insta now because exams are there. Yes, if you have Telegram, it's more than enough, dear students. So Telegram nalle ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಥ್ರೂ Telegram you can ask. Yes, absolutely. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು decision good at this point of time. As you all have exams, you have to be more away from the social media. But if it is useful, definitely you can use it for the upliftment for your the marks in your examination. Okay. Yes. So testis ಆಗಿರ್ಬೋದು, scrotum ಆಗಿರ್ಬೋದು, vas deferens ಆಗಿರ್ಬೋದು, glands ಆಗಿರ್ಬೋದು, anything which is related to male reproductive system, you must know. All the parts and functions you must know. Here they are asked about testis, dear students. Testis ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ testis ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು male reproductive system ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is called as scrotum. This bag like structure is called as scrotum. Inside the bag there are testicles. Okay, so these are called as testicles. See, above the testicles there is a coiled tubular structure. We will call this as this one we will call it as the coiled tube-like structure. So this coiled tube-like structure is emerging. This emerging tube-like structure we will call it as vas deferens. This one we will call it as vas deferens. This one we will call it as actually epididymis. ಇದನ್ನ coiled ಏನಿದೆ ವರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ epididymis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು vas deferens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, and why this testis is present below the abdominal region in a separate sac, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. Why? Because they need low temperature for the production of sperms. So what is the function of testis? Firstly, it produces the sperms, and next ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it also produces the testosterone hormone. What is the role of testosterone hormone? It is helpful or responsible for the secondary sexual characters. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? So related to male reproductive system ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, dear students. Yes, fine. Most of you are answering for my questions also simultaneously. Very good. So next Zen ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ next ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ I have seen that many students ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೀನಿ. So they have asked you to write the longitudinal section of flower. So longitudinal section of flower ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀರಾ ಹೊರತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಓದಿರಲ್ಲ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾ ಎ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಶೋ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. This is a female part. This is the only female part of the flower. So this part is called as stigma. This is called as style, and this is called as ovary. Okay na? So pollen grains ಇದೆ. Pollen grain ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, pollen tube ನ ಒಳಗಡೆ travel ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So I have mentioned one pollen that is grain here, which is also called as male gamete. Okay, this is our pollen tube, and inside ಇಲ್ಲಿ female gametes ಇದೆ, which we call it as ova ಅಥವಾ eggs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
This is called as female gametes, and this is the ovary. Okay, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Usually they ask this diagram for 2 marks. Very rare cases ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Very easy to draw, children. First of all, questions na exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು analyze ಮಾಡಬೇಕು. So don't write, flower diagram when I ask germination of pollen on stigma, and don't write germination of pollen on stigma when they ask the longitudinal section of flower. Very, very important. So somebody is asking, ma'am, please explain the prostrate gland. Nodi, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೋಡಿ, we have the prostrate gland and also seminal vesicle. Okay, so short form ಅಲ್ಲಿ P and S ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. Okay, so prostrate gland and seminal vesicle. Okay na? So these are the glands which are present in the male reproductive system. Prostrate gland secretes the milky fluid. It secretes the milky fluid. Seminal vesicle secretes the viscous fluid. It secretes the viscous fluid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? What is the role of this prostrate gland and seminal vesicle? Prostrate gland help the sperm's mobility from the male body. Seminal vesicle, okay, it secretes the viscous fluid. This helps the movement of sperms in the female body. This helps in male body, this helps in female body. Okay, this secretes, prostrate gland secretes the milky fluid, seminal vesicle secretes the viscous fluid. I think your doubt is clear. Your doubt clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes? Fine. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು PMF. PMF is nothing but prostrate gland secretes milky fluid. SVF, seminal vesicle secretes the viscous fluid. Very easy, children. You can remember like this. So next question nodi, describe the structure and functions of nephron. Nephron diagram na ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ diagram is also equally given more importance. So please learn. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರಫ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಫ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Bowman's capsule. In this Bowman's capsule there are so small blood capillaries which we will call it as glomerulus. Glomerulus ಇದೆ. See, in our kidney, when I write kidney, okay, so the human kidney contains millions of nephrons. Millions of nephrons ಇರುತ್ತೆ. Millions of nephrons ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು PCT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು PCT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈ PCT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಈಚ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ which is looking like a cup shaped structure, and idರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, it contains the glomerulus. What is meant by glomerulus? Glomerulus is nothing but the blood capillaries. Glomerulus is nothing but the blood capillaries. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್. ಸೊ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So after the blood enter into this region ಏನಾಗುತ್ತೆ, so from this region what happened, the blood enter into this tube. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, first step filtration take place. Filtration ಆಗುತ್ತೆ. The filtered blood enter into the PCT, that is the tubular nephron. ಈ nephron ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ region ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the blood the contain some of the important things like the amino acids, salts, glucose, they get reabsorbed. ಇಲ್ಲಿ reabsorption ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ reabsorption ಆಗಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ to the collecting duct. So the PCT, so called the tubular nephron, is connected to the collecting duct. So this collecting duct is
ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ see this kidneys, it has the ureters, like this ureters are there. ಕಿಡ್ನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುರೇಟರ್ಸ್. ಯುರೇಟರ್ ಬಂದು ಯುರೇಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಡರ್. ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇತ್ರ. ತುಂಬಾ ರಫ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೌಸ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ I could not write. This is the one thing you have to understand. Okay. So this particular region ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ it will enter into the ureters. Ureters ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ureters in the urinary bladder ಹೋಗುತ್ತೆ. So it will store in the bladder for some time. Still the urge is created. Pressure create ಆಗೋವರೆಗೂ bladder ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Bladder ಅಲ್ಲಿ pressure create ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, urine will be passed out. So glomerulus ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Glomerulus receives the blood from the afferent arteriole. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, the blood from the glomerulus enters into the PCT, that means the proximal convoluted tubule. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಮೆಂಡಲ್ ಚೂಸ್ a pea plant for his experiments on the inheritance? In textbook ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, why Mendel has choose this ಅಂತ. Okay, yes, see, yes, I'll come to your comment section children. Comments ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 100% ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತೀನಿ. Why did Mendel choose pea plant for his experiments anta ide? See, Mendel has chosen the pea plant for his experiment because, so you know, the flowers of pea plants are first of all bisexual. Bisexual andre enu anta gottirbeku, because bisexual concept nimgide. Bisexual is nothing but the flower contain both the male sex and also the female sex. So adakke bisex anta heltivi. So pea plants flower contain both male part and female part. ಅಂಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ certain reasons that the Mendel has chosen the pea plants for his experiments. I think this is the last question for today's class. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ದಟ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ? ಇದೊಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, now Mendel's monohybrid experiments, Mendel's dihybrid experiments, Mendel's monohybrid experiment and Mendel's dihybrid experiment, ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟ್ರೇಟ್, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಲೀಲು ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಅಲೀಲು ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಜನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೂರು ಏನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮೂರು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್.
So principle of independent assortment ಬಂದು we will see the dihybrid experiment. Dihybrid experiment ಅಲ್ಲಿ F1 generation ಅಲ್ಲಿ first of all F1 generation ಅಲ್ಲಿ dihybrid ಅಲ್ಲಿ F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, we got capital R small r capital Y small y ಬಂದಿತ್ತು F1 generation ಅಲ್ಲಿ. If I'm not wrong, this is correct ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, because Mendel's dihybrid experiment ಅನ್ನ ನಾವು explain ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ F1 generation ಅಲ್ಲಿ round yellow seeds ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is round yellow. Parent is round yellow and wrinkled green. Offspring ಏನಾಗಿದೆ, dominant ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we got round yellow. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when I segregate this, we get capital R capital Y is nothing but round yellow, capital R small y is nothing but round green, small y is nothing but green, small r capital Y is nothing but wrinkled yellow, and we got small r small y which is nothing but the wrinkled green. So ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, on segregation, as we have segregated ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, we have got 4 different combinations. We have got 4 different combinations. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is very very important, you want to understand, dear students. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, Mendel's monohybrid ನಲ್ಲಿ we have seen principle of dominance and we also have seen the principle of segregation. Principle of segregation ಅನ್ನ ನಾವು dihybrid ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ we can also see the principle of independent assortment. Independent assortment ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, see the traits which are been hidden here has independently inherited when we have segregated in the dihybrid Mendel's pea plant experiment. ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು, 4 different combination. We got round yellow, round green, wrinkled yellow and also wrinkled green. These are the 4 possible combinations which says that traits are independently inherited in the Mendel's pea plant experiment. Mendel's pea plant experiment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, traits ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the answer I can write? ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. See, Mendel carried out the dihybrid. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you have to talk about the, or we have to write about the Mendel's dihybrid experiment. Okay. So Mendel carried out dihybrid cross by crossing 2 pea plants with a different contrasting characters. ಏನ್ ಬಂತು, F2 generation ಅಲ್ಲಿ he has got round yellow. ಹೌದಲ್ವಾ? So F2 generation, F1 ಅಲ್ಲಿ he got round yellow. So round yellow ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು, we got round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. So Mendel obtained 2 recombinant. ಏನದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, we have taken round yellow and wrinkled green. ಈ ಟ್ರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, we also got round green ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, and we also have got the wrinkled yellow. Wrinkled yellow, how can I write? Okay, let me take out this and write. Okay, we already had round yellow and wrinkled green in the parent, so here I have to write small y. Yes, wrinkled yellow ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 2 ಹೊಸ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ we also got round green and wrinkled yellow ಜೊತೆಗೆ we got wrinkled green ಜೊತೆಗೆ we got wrinkled yellow. ಇದು 2 ಹೊಸ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ we got wrinkled yellow and also the round green. Yes, so ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. So this indicates that ಏನಾಯ್ತು, the traits separated from the original parental combinations get inherited independently. ಇರುವಂತ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. So this is how we can write the traits inherited independently in the Mendel's pea plants experiment. Yes, now your turn, children. Now your turn. Okay, let me now take out this and let me come to your comment area. So comment area ge barana. Fine. I hope you found this first Zen paper helpful. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ Zen papers ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್.
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, you can check in my telegram group, you can get the notes. Okay, specific definitions I have given. So you're asking my name. I think if you're not new to my channel, you know my name. My name is Madam Ramya. Yes. So ma'am, how many marks we expect from this? Nodi one tilkoli, prati sali nan session anna ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ಫೈನ್. So you don't have any doubt? Do you have any extra doubt, dear students? Do you have any extra doubts? If you don't have any doubts, I'm going to end today's live so that I can meet you in tomorrow's live because it's already 11:20. Somebody is asking, ma'am, can you translate the physics Akashavani program in English? So Ramu, so I have already translated. You can get in my YouTube channel. So YouTube channel gogi video section alli nodi nanu already translate ಮಾಡಿದೀನಿ. Yes. Somebody is appreciating my handwriting. Very good. So ನಾನು ಸೆಲ್ಲೋ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. I have already shared in Telegram ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Somebody is asking which pen is better, best ಅಂತ ಎಲ್ಲ. So ಸೆಲ್ಲೋ is good actually. Gooder pen ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ so that it will be very useful. Yes. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಎಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸುಹಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಹಾಸ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ವಾ ವೀರೇಶ್? ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? So how many of you want me to explain magnesium chloride structure? How many of you want? Already I have explained. Viresh, you can watch yesterday's class. Yes, Navya has sent all the Zen papers. I'm going to teach you all papers kuda nanu explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. Ma'am, Navya's comment you have to see. What is her ID? What is Navya's ID here? Scoring package ಇಂದ minimum 50 marks ಅಂತೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. 50 marks ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. My scoring package includes all the important points. More than 50 marks you can get only by studying my scoring packages. Scoring packages videos, scoring packages ನೋಡಿದ್ರೆ more than 50 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋ. Navya K. Manjunath, ma'am, can I send you social and math then papers? Please, can you share in the group for everyone? Yes, Navya, you can share with me. You can share with me. I will share in the group. Navya can share the papers with me. Okay. After the completion of today's class, you can share to me in the Telegram group so that I can forward in the group. Yes. Okay, my dear students. So I will end today's live. It's already 11:20. So I think these sessions are very helpful for you, I feel. So if you find this video useful, don't forget to like, share and comment in the comment area. See you all in tomorrow's class. In tomorrow's class, I'll be posting some activity related videos, and also I'm going to discuss another Zen paper. Okay, so love you all. Keep learning and keep preparing for your examination. Score better marks in the examination. That's all for today's class. Bye bye. Take you and happy night to everyone.